We have the Honorable, the President Honorable of Ibo Town New Jusong Ward. So he actually casted his vote in Ibo Town. So, Honorable, how do you feel today? Yeah, Alhamdulillah, Rabbi Alvin. Like usual, because if you look at the course of these 5 years, I think I'm the first councillor that's established the office. And if you look at the Bali project, like I always said, all the candidates, they all benefited from the project. And every day, it's go from one neighborhood to another to collect the garbage. So this is our agenda, because we have a 4-point agenda, which is the waste management and environment. We have youth empowerment, women's empowerment, and also health and education. If you look at all these four points, we exhaust them. Now we just need continuity and sustainability, and inshallah ta'ala, we will be victorious, because we have a 2-month intensive campaign from one neighborhood to another, and we are very optimistic that at the end of the day we will be victorious. Today is election day. How do you feel like after all the work and hard work all the past 2 months? Yeah, like you see, I feel relief. I feel comfortable. I don't have no pressure, because I know I am the first councillor in the history of New Jusong Ibo Town to bring a truck, and every day the truck is going from one neighborhood to another. So if you work, you dedicate your service to your people, then you get relief. Since I was not born, there was a consulship here. This person have been there. But no difference. I came and I make a difference. I think, I honestly need to congratulate myself for that. If you come in the second time, what are the things that you're going to put in place? What is your new system going to be like? Yeah, like I said, we are working on waste management to make sure we extend it to the liquid aspect, because like they always said, ndoxi nawet yi daf ñu sonal fii. So at times we try to the model we use to bring the Mbalit project. That will be the same model we will be using to make sure that every community or every neighborhood of this municipality will have their own septic emptier, which is Dadikama. So, and from there we also the waste management issue, we also try to recycle it, to change it to turn it to fertilizer, to make sure that our women's garden, because we spend a lot of money at the women's garden to buy them fertilizers, and fertilizer is very expensive. So the thing we want to do, we want to be innovative and make sure that we produce our own thing. So inshallah ta'ala, we are very optimistic at the end of the day. Then we will have all those projects, and also the producing of milk. Also the expert is here. Maybe after the election, if Allah help us to be victorious, the trainer will come and train them. Inshallah, our service is for people, and if we have if people lives change
through our initiatives and our agenda, I think, we are grateful, to be honest. Thank you so much. Yeah, thank you. Candidate for Ibotan New Joshua Ward. As you could remember, we invited him to our platform. That was the political hour, and here we are at Ibotan New Joshua Ward because it's one of the biggest ward in KMC. So, Honorable, how do you feel right now? I feel proud and honored to be here today for the first time to vote for myself, which I believe, like I said, is a big honor for me. That's how I feel. How do you see the voters turnout? I haven't been here for long, but I see people are still queuing, and we are in the Ramadan. That will also take its toll on people coming out. But I'm sure as time keeps going on, people will come out and they will vote. This is your first time contesting. Are you optimistic? Yes, of course I am very optimistic. Optimistic in the sense that we've canvassed the whole of Ibo Town and Joswang. We've talked to a lot of people, and the message has been disseminated clearly, and people have adapted to it. So now the only thing left is to see people come out and vote and help us get the victory. Today's election day, how do you feel? Pardon? Today's election day, how do you feel like? How do you feel? I don't know how to express my feelings because I'm an introvert, so I just feel like any other day. Yes, but hoping that today would be a different day for the whole of Ibo Town and Joshua, because we've been yearning for changes for a very long time, and the status quo has to go. So I feel optimistic there. What message do you have for the electorates, especially the people of New Joshua, Ibo Town Ward? The message I have for the electorate is that in order for us to take back our destiny, we definitely need to come out and take part in the voting process, the election process. Let us all come out, let us vote. Let us vote for ourselves. Let us vote for our future. Because the future, for me, this is the beginning of the rest of our lives. So this is where we take charge of our destiny. We vote for changes because we definitely need changes. Everywhere you made mention of the name Ibo Town or Joshua, it always comes out like we are one of the worst people in KM. And that is not actually true, but we definitely need to work on how to facelift our environment, at least, develop on some areas. That way we can start building a foundation for the upcoming generation, the future generations. I don't want to hand over the Ibo Town I inherited from my fathers, my uncles, to my children. So let us all come out and participate in this and make the change that we all have been yearning for. If Jagoraga becomes the new councillor, what are we hoping to see? If Jagoraga becomes the new councillor, you are hoping to see a synergy
a synergy of bringing everybody together, all the youths, the elders, the advisors, everybody, regardless of party lines. Because the fact that we are going independent means that we are representing everybody, including UDP, APRC, and all other non-mentioned parties. So what you will see is a unity-based development. So, like I said, no one group can develop Ibo Town. Ibo Town, Joswang is huge. So if we are depending on a particular party to do that, which we have been trying unsuccessfully for the, for the past 10, 15, 20 years, we are promising that you will see a different Ibo Town where we would engage everybody, the youths and the elders together equally, and we will develop our community. Thank you so much and good luck. Thank you. Asalaamaaleykum ñu am fi benn personne kooku dafa génn fi pour ñu sànni karta mu ngi ñëwoon sa tur ak. maa ngi tudd Alaaji Dramé. koo dëkk Ibo Town wala Jos. waa Ibo Town laa waaye dama tuxu na maa ngi jaabang waaye dama ñëw pour sànni si karta. nga jógee all the way to Jabang. waaw suma civic duty la pour ma tànn suma representatives so loolu laa ñëw rek pour àggali. waaw wax nga lu make sense because am yoo xam ne suñ muufee comme like dañuy feel like duñ travel all the way home pour sànni karta. jar na ko because local government bi moo soo ko si man pour man amul representative bu ko gën a important so nga ñëw bàyyi ñeneen tànn sa representative amuloo si kaddu daal foog naa ne ku xam li nga def doo ko def di nga ñëw pour sànni karta incha allah nu mu sori di nga ñëw. yow lan nga advice koo xam ne like yaa ngi ñëw pour vote sa candidate bu win ban advice nga am si kooku noonu pour kooku. ku win lim doon wax ni si campagne bi mooy daf ñoo dem represent foofu noonu so nañu dem represent nekkal fa suñu interest waaw su defee loolu rek dina def lu war ñu luusi tamit nañu gëm yàlla rek xam ne luus nañ to the best candidate that's all. yow la nga soxla Ibo Town Joswang nga la leen soxla dafa daal key things loo xam ne loolu lañ soxla. Ibo Town Joswang ñun moom xof naa ne su ñu defaral yoon moom defaral nga ñu yëpp all the other facilities jege nañu comme ni lopitaan ay yooyu noonu mu ngaa dem di major health centers fii waaye suñu access road si daal moo ñu gën a jaalifin amal importance daal ku ñu ko defaral nga ñu yëpp waaw xam naa ne most likely na du nekk possibility loo xam ne council bi dina ko mun waaye through the municipal council ak government suñ fi ne suñ jokkoo rek incha allah dina mën a sotti so ñun nekku ne dañ ko laaj council bi rek dañ ko extend to the government ñu dimbale ñu si suñ yoon yi. jërëjëf tur bi Alaaji Dramé la waat jërëjëf. ñu fi am benn broda bi fii Ibo Town ñu Joswang Ward naka nga tudda. maa ngi tudd Dudu Cinti. Dudu Kente yow youth nga ñu gis na la youth na yaa ngi gën a participer si voting bi so how do you feel like. waaw sant yàlla bi mu bari dama foog ne ñun youth si Gambia right now nii dafa am lan nga xamante ne dañu war a tra ñu eew because soo xoolee for the past years gis nañ ne mag yi rek ñoo dee génn di sànni karta ñun ñu si soo waxee ñu ne ñun bokkuñ si mbiri sànni karta bokkuñ si at the end of the day ñun ñoo dee gën a sona because ñun ñëpp gis nañ politiciens si lan nga xamante ne ñu ngi ko def si Gambia fii for the past years amul benn parti ba nga xamante ne di nga ne sànni nañ ko fi karta bañ kontaan so it's high time pour youth si commencé di génn si ñu try ñu jéem a wise jël vote si sànni ko kan nga xamante ne ni at least is well competent enough to lead xam nga our country because this time around is local government election la so this time da nga gis ne Joswang constituency bi la astafirlah Ibo Town ñu Joswang ward bi la so ñu moo tax ñu génn si gom ne ñun suñ génn si wu sànni karta maire ya nga xamante ne ñoom lañ doon use di leen nax di leen jox ay saaku maalo di leen jox ay cigarette because ñu ko fi gis already so ñun ñu si dañ bëgg a try léegi pour daax di dirty politics because politique bu yàgga la so maire yi ñoo ñu dee sonal trop especially compines yi so ñu ngi ñaan suñ maire ak yaay compines yi ñu bàyyi di jël bagage yooyu noonu ay cigarette ak ay maalo ak yooyu noonu ñu xam ne loolu noonu dañ ko dee jël jox leen ko benn fan ñaari fan mu jee at the end of the day we have to sit for the next 5 years ñuy sofa fii doo gis kansulo doo gis kenn so moo tax ñun ñu si this time around dañ bëgg a génn si bëgg a wane ne destin suñ soo la soo dañ am pour sànni karta. yow ndaw Ibo Town nga fi. waaw man ndaw Ibo Town la. yow léegi one major development ngeen soxla fii yoo xam ne soo leen ko amee yéen a ngi si jaam. sister lu ma dee wax gars yi it's very simple as a councillor you cannot do it all but foog naa ne leena la rek ñu si leen jéem a ne councillor bi yëgut nit yi man dama leen ne soo bëggee sa bu léegi nit waaye liggéeyal nit
community nekku ne da nga war a dem si nit yi leen may xaalis loolu du sa warugal te ñeneen dañ foog ne sax su ma la sànni leen moo war a may xaalis ñeneen tam mistake boobu lañ koy def buñ ko sànni leen pare gisatuñ ko buñ ko sànni leen pare mayut ñu xaalis xam nga affaire bi du mbiri loolu council yi dañ leen sànni seen carte so nañ jox gaay tax ba nga xam ne loolu lañ yéeloo loolu la xamante ne loolu la ñu war a defal it's very simple dañ leen sànni pour ñu dem fële ne liggéeyal ñu baax si gox bi lan la ñu war a liggéeyal ñun ñëpp xam nañ ne council amul doole pour def fi tali understand nga dëgg la mandate KMC la pour mu defal fi road si ak yooyu noonu waaye amul benn council booy dem throughout the Gambia nga ne council ñoo nekk di defar road si government rek a am doole boobu noonu so da ngaa gis ne council ñun luñ ko santa wala luñ santa siñ mayor bi siñ député bi astafirullah siñ amin naka la tudd siñ council bi it's very simple yoon yi nawet bi suy ñëw once in a year nga try engage driver yi engage garage bi seet ndax yoon yi ñu ngi leen backfill ndax backfill luñ leen because by all means fekkee government ñëw pour talil ñu yoon yi dafa fa ne council liggéeyam la pour at least backfill yoon si da ngaa gis ne marché bi amuloo liggéey bu métti amul lu bari loo fa war a def waaye gestul maire yi every 1 month nga dem foofu noonu seet ndax toilet si ñu ngi clean ndax mbalit bi ñu ngi ko yóbbu understand nga suñ géej bi fu mu nekk nii swamp area bi ñun ñu si dañ pare pour xeeli bu baax a baax a baax because suñ fa gis it's not done because ñu ngi jënd ba si biir ndox bi and I think so suñ écosystème bi ñu ngi koy yaax right now ñun dañuy council ba nga xamante ne da ngaa ñëw tête à tête ak ñun ñu dem fight loolu noonu ba gis na ni ñuy dëkk si biir ndox bi si biir géej bi those places are not meant for habitants understand nga loolu écosystème bi la te du ñu dimbale te dafa cause flood ëllëg because ñu ngi dem di block yooni ndox bi dem di block géej bi this is not done it would cause flood te ñun ñëpp ñooy mujjee suffer in the next 15-20 years te loolu lañ bëgg a daxa fu mu nekk nii ñu xool football field bi nawet kenn du fi play football field bi is not just a football field ñeneen soo waxee football field dañu defe ne pour yu siñ play football rek la no it's not only meant for that football field bi mooy host meeting tey gis na tey président élection bi moo ko host meeting si moo leen a host gamo yi conférence yi rasulin everything benn football field lañ am meeting Ibo Town ak Joshua ak nu mu réy yëpp alkaali jaay nañ everywhere ba bàyyiwuñ dara benn bi lañ am so benn bi waaye na suñ kansuloo jéem see jóg ñu try buñ ko liggéey but they are ignoring defuñ fi dara so ñun football field bi tam dañ bëgg at least si benn L course sax 3 course block sax ba nga xamante ne nawet ñun ñuut si nañ si mën a play ñun si nawet en team si suñ demee Serekunda ba sa njee sona because the whole season si nawet bi dañ dee mën a train si field amuñ fu ñoo train amuñ fu ñoo play dafa métti suñ kansuloo jéem ñoo gëstu sax pour gis lii pour xool lii ba par at the end of the day they sit there and say ñu ngi dimbale youth si man gisuma lu ñu dimbale youth si so bëgg naa façon place ñu try ñu gëstu ko bàmmeel bi wan sañ ko dee bee si iya bi amuloo dara loo fa fence amuloo dara loo fa def waaye addi si ñoo bee bàmmeel bi su fekkee benn machine bu ndaw boo mën a jënd pour dogee kaay sax wala sax ndox boo mën a jënd nga asil ko youth si foofu noonu si bàmmeel bi this is very simple xam nga community place rek lañ soxla nga ay di gëstu marché bi la garage bi la field bi la géej bi la understand nga lii rek lañ soxla si kansulo yi so gars yi jàppale ñu si dimbale ñu si please ngir yàlla ak yonente bi par exemple ma ngi discours ñi nga xamante ne nii dañ dee vote pour kansulo bi at the end of the day ñu kansulo mayu ma dara joxuma dara kansulo vote la ko pour mu mel dara war pour mu jox la dara donc vote pour mu liggéeyal la dañ war a try ñu teg day tax boobu nañ ñu liggéeyal man loolu rek laay ñaan please ndaw Ibo Town pare ngeen pour liggéey ak kansula bi dibalal seen ko of course ñun am nañ tey ku ñoo votal but at the end of the day yàlla mooy maye ndam comme munti demee ndam bi still now we will rally behind you still now we will support you because ñun Ibo Town Joshua rek lañ gis understand nga lii politique la we have different opinions diverse understand nga but at the end of the day whoever wins we rally behind you we support you and we try to work hand in hand with you ñun loolu lañ si pare ñun Ibo Town lañ gis ak Joshua jërëjëf thank you very much Doudou Latou asalaamaaleykum ñu fi am fi beneen gentleman mu waa Ibo Town la Joshua so ñu laaj ko lan moo ko andi fii tey jërëjëf sis maa ngi tudd Moustapha A Thiam gox bi gën maa xamee Tafa Thiam tey dama ñëwoon tey pour sànni carte vote si fii nii yow ndawi réew nga gis nga ne yow Ibo Town nga nekk fii yow lan nga feel tey election day tey dama kontaan trop parce que bokk na si suñ civic right pour ñu génn sànni carte te wareef la si doomi réew bu baax bu nekk ba si élection nga génn ak koo munti sànnil wareef la pour nga jóg nga sànni sa carte ndaxte carte bi mooy sa kaddu te kaddu bi mooy sa doole sànni bi moom lu war la tey kontaan naa trop pour ñëw fii sànni carte despite lu mu nekk weeri koor mbégte fil naa ko trop pour ñëw sànni si carte. waa Ibo Town nga Joshua. waaw man Ibo Town ñu Joshua yëpp laa dëkk parce que for the past years maa fi taxawoon ak councilor bu incumbent bi maa taxawoon ak moom yàlla def mu gagné tey yàlla def na it mu taxaw ak keneen ñu ñëw pour sànni laat carte. ok da nga taxawoon. yaa contest naa last election man ak moom. lan moo waral nga taxaw non gis ne there were so many things yoo xam ne nii wareef la pour waa Ibo Town ak ñu Joshua ñu am ko te gis nañ ne manqué na either mu manqué from the central government or from the local government waaye ñun gis nañ ne waroon nañoo mun a am part buñ play ba gis ne loolu Ibo Town jot nañ ko bii nit si boor bu munti nekk Ibo Town soo ñëwee si élection bokk na moom ak ñu Joshua ñu dee gën a turn out waaye bokk na si gox yu gën a dellu gannaaw
taxaw lan moo ko waral which means ne kon am na lu manqué te ñun ñu fi dëkk xam nañ ko soo wareef la pour ñun ñu fi dëkk ñu jóg jël ownership bi ñëw contest pour jéem a seet naka la ñoo defaree suñ gox bi. comme que am nga expérience politics bi ndax yow liggéey nga ak different bi previous living councillor bi. waaw previous councillor bi maa ngi doon liggéey ak moom for 3 good years waaye luñ dee wax rek sooy develop ward development committee nga doxal ko ni mu waree di nga am nit ñi waaye soo demee ba si biir bëgg a see indi lu si bokkut some of them ñi nga xam ne bokku ñooy agenda foog ñu génn previous councillor bi liggéey nañ lu bari maa ngi woon si health and environment committee am bi maa ngi nekkoon a rep to the market committee so which means ne am na luñ bokk a liggéey waaye biñ demee ba gis ne interest bi léegi it's coming to be a unique interest of a political party UDP te ñun bokkuñu woon foofu then ñun ñu withdraw because we are not there to support the agenda of UDP but we are there to support the agenda of Ibo Town and New Joshua loolu moo ñu fa yóbbu woon. ban advice nga am pour upcoming councillor. councillor si li ma leen a wax rek mooy ne li tax gox bi óolu leen ba jox leen carte yi nañ ñu ko deliver because doo mun a ñëw waxtu bu nekk ngeen ñu dañ leen war a indil 60% seen kaw councillor yu bari ñu ngi ko wax waaye 60% of how much soo ne dama leen a del plow back 60% si yéen te yow xamula yow 60% bi nga plow back si kaw nit ñi ñaata nga collecte su nekkee $100 nga collecte nag $60 nga ñu war a indil ndax loolu mun naa yóbbu Ibo Town dafa war nga def evaluation xam ñaata kër ñoo fi nekk lan la ñoo fay naamo lan la marché bi di fay lan ngeen a générité si seen biir dëkk 60 of that plus the 25% subvention bi si government dee teg dina mun a dellusiwaat sa gox njëriñ la dara ñun Ibo Town luñ manqué te ñu war ko am si council dafa bari a very good example mooy fi nga taxaw nii su tawantee doo fi ñemee taxaw géej la muy football field bi suñ demee nag bu nga xam ne yaa ngi am ay 23 football teams ñooñu waruñoo am fuñ traîner te benn football field bi rek lañ yaakaar loolu moom du jàmm si biir Ibo Town su ñëwee si yoon problème la su ñëwee si ndox am na gox yoo xam ne ba tey fu ma waxee yow amul ndox amul courant soo xam nga ne loolu du jàmm si dëkk boo xam ne mu ngi si biir capital soo yi bokk na si résultat su gën a tax ren yuut si jóg taxawal candidate ne candidate bi dañ ko support gis ne wiin nañ because ñu ngi liggéey ak moom xam nañ lan la mun ak lan la munut soo ñu ne nañ ko pour support ko pour mu mun a achieve mbiram waaw. Thank you. Tur bi naka la. Moustapha A. Cham jërëjëf. Jërëjëf waay. Dañu fi am another candidate, an aspiring candidate under the banner APRC by the name Tijan Jaju. Tijan Jaju, how do you feel like today? Well, jërëjëf, I feel very comfortable. maa ngi gërëm Yàlla di sant Yàlla di ne we are at the end point of the election process. Started to do the campaign. Now we are at the final stage, and the final stage is actually the day of the election itself. So maa ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk di participate. They still appeal to people, let them all come out and vote because local government election, but sometimes people always think that it's not important, but I believe it's as important as the presidential election. So maa ngi gërëm Yàlla di sant Yàlla. Right now maa ngi dem around to the different polling stations to see how the process has been done. But as far as I'm concerned and what I've seen as of now is really okay because the structures are well decorated and the process is going fine. Yes. What advice do you have for the electorates? Yeah, the only advice that I will give to the electorates is let them exercise maximum discipline because that is the only way we can have a free and fair election because election will come and go, but we are citizens of the Gambia, we still remain our citizens. So, and then looking at New Joshua and Ibo Town, it's like we are the same, and then we are together in what we are trying to fight. It's all about trying to develop our community. So my electorates, I don't know of any other party, but my party APRC and then NPP with the entire coalition partners, we are disciplined in what we are doing, and then we always try to make sure we communicate with the people that support us so that we can exercise maximum respect. Because looking at our situation, we are backed by not only the people of New Joshua and Ibo Town, but we are as well backed by the president and the APRC party leader. So, and then knowing fully well how committed these people are in terms of national development, we are not here to make sure we do anything that is, contradicting to what we are doing here, the election process,
How are you going to work with the people of Ibo Town? Yeah, working with the people of Ibo Town, this was the message that I've been giving to people, and then thank God they have understood the message. That's why they're coming all out to vote for a change, and I realize that the people of Ibo Town and New Joshua really deserve to change what is here, and working with them is not something that is new to me, because I've been working with the Ward Development Committee for almost the past 6, 7, 8 years. I've worked with the former councillor who was there before Habib Keba Sise, and I as well work with Habib as a Ward Development Committee executive member. So I actually know the narratives, and then I was actually doing it yesterday well before today, and these are some of the reasons why they actually think that I can be a good candidate when they put me into office. So I don't think I would have any challenge working with the people of New Joshua and Ibo Town now. Thank you so much. You're most welcome. Right now we have the former councillor for Ibo Town, New Joshua work. Thank you, sir, for granting us this interview. Thank you very much, Echo TV. What's your name, please? I am Councillor Mudlamin Baji, the former councillor for Ibo Town, New Joshua Ward. We have seen like today is election day and people are coming out in large numbers to vote. How do you feel? I'm definitely very happy to see people coming out to vote, because this is the most important election. If I am to evaluate or rate elections, the local government election is going to be the one I'm going to rate number 1. The reason being, it is the closest to the people, and it is the councillors that are representing the people, and these are the people that really need to know and address issues that are affecting the people. Therefore, I value the local government elections than any other elections in this country. waaw asalaamaaleykum di nuyu ñëpp rek wel kontaan nañ pour ñëw fii tey comme ni nga ko waxee man fii laa def voté te loolu moo war ci sudut politique sax citoyen bu nekk war na pour génn saanil sa candidate bi nga xam ne nii moo nekk sa candidate of choice te loolu mooy biso bi nga xam ne nii moom moo ñu fi teg. ban yëg-yëg nga am ci bés bi tey ci élection bi. voilà alhamdulilah sant yàlla moo daanaka bii moo nekk first phase yi li jeexal election cycle yi 2021 2022 23 actually so kontaan nañ trop ne ñu ngi waaj a jeexal election cycle but tamit turnout bi foog naa moom mooy problème bi because soo seetloo fii turnout bi dafa low trop compared to yeneen elections yi so xëy na disappointment yooyu la ñu am ne nit ñi farataluñ li nga xam ne nii moo nekk local council election te loolu daanaka soo ko xayma
bokk na si li gën a am solo ci élection parce que ñu ñoo tànn ñoom ñooy dëkk ak nit ñi ñoom ñooy war a saafara nit ñi seen problème te ñooñu ñoo nekk force contact bu dara amee ci communauté waaye nag liñ fi gis expectuñ ko noonu waaye nag nit ñi am nañ choice pour vote wala ñàkk vote. Yes, we are hopeful. We have 19 wards in the municipality, and we're definitely hopeful that in the end of the day, we will definitely have a majority in the councillors that are going to be elected today. That's the hope, and we believe in that. So what can you tell us about the voter turnout today? The voter turnout is very low, disappointingly. As you can see, we expected more than what we have. Of course, you know, it has been a practice here that when it comes after the presidential election, then things start to dwindle. You have less in the parliamentary and then less in the local councils, but what we've seen today is even lower than what we expected. But again, our wish would have been for people to come out. No matter who they want to vote for, the important thing is for them to vote. But not coming out at all is not the best thing. But again, it's a democratic society. People have a right to vote or not to vote. What we would do is to encourage those that are still sitting at home to come out and exercise their civil rights. Do you think today's election would have any effect, whether positive or negative, on the mayoral election? Yeah, obvious. It will. It might not be a direct bearing of the outcome of the mayoral, but it has a high indication of the party that would get majority seats would ultimately be the winner. That's like I said, it's not a 100% guarantee, but there are high indications that it will be the same. Yeah, you're welcome. Thank you so much for watching. I was your host, Patu Sanyang, and you were watching Eco TV International, the People's Choice. We were covering the elections proceedings here at Ibo Town, New Jos Ward. We have brought to you interview from different dignitaries, the electors also. So we are wishing the aspiring candidates best of luck. We say the best candidate wins and hope that those people that have been elected in office will come and serve for a purpose, for the interests of the people. Thank you so much for watching.